Greetings everyone, welcome to our channel. இந்த வீடியோவில் 11th standard chemistry unit 6 gaseous state இதோட book back question answers பார்க்கலாம். ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ் நம்ம எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஒரு பேப்பரில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே எழுதி ஸ்டேட் பாயில்ஸ் லா 3 questions மட்டும்தான் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. ஸோ ஸ்டேட் பாயில்ஸ் லா பேஜ் நம்பர் 160ல பாயில்ஸ் லா கீழே இருக்க பாருங்கள். லாஸ்ட் பேராகிராஃபில் at a given temperature the volume occupied by a fixed mass of gas is inversely proportional to its pressure. அதில் இருந்து அப்படியே டெம்பரேச்சர் அண்ட் மாஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வரைக்கும் ரொம்ப நம்பர், அதாவது 26க்கான ஆன்சர். சரிங்களா? Next, 27 name 2 items that can serve as a model for Gale-Lussac's law and explain. ஸோ எல்லாமே நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. P is directly proportional to T at constant volume, or P1 by T1 equal to P2 by T2. Example 1. You can fill tire completely full of air on the hottest day of summer. The tire cannot change its shape and volume, but when winter comes, the pressure inside the tire is reduced and the shape is also changed. Then example 2 பார்த்தீங்கன்னா the egg in the bottle experiment. So in the diagram, a glass bottle is taken. Inside the bottle, put some lighted pieces of cotton inside the bottle. Then place a boiled egg, the shell removed, on the mouth of the bottle. The temperature inside the bottle increases due to the fire raising the pressure. Some of the gas pushes the egg and escapes into the atmosphere. This causes the egg to be sucked into the bottle after cooling. P is directly proportional to T is proved. P1 by T1 equal to P2 by V2. So example 2 examples நம்ம கொடுக்குறோம். Next 28 பார்த்தீங்கன்னா give the mathematical expression that relate gas volume and moles. ஸோ இதுக்கு Avogadro hypothesis பேஜ் நம்பர் 165ல இருக்குது பாருங்கள். ஆன்சர் 165. Avogadro hypothesis இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் Avogadro hypothesis ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிடுங்க. மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம் மே பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் அடுத்து இது ஃபுல்லாகவே. ஸோ Avogadro hypothesisலேருந்து அப்படியே அடுத்தது ரைட் சைடில் ப்ரெஷர் வரைக்கும் 28க்கான ஆன்சர். 29th, what are ideal gases? In what way real gases differ from ideal gases? ஸோ இந்த ஐடியல் கேஸஸ்க்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் நமக்கு புக்கில் பேஜ் நம்பர் 176 இருக்குது பாருங்கள். 176ல gases that obey the equation PV equal to nRT under all conditions are called ideal gases. அது வரைக்கும் எழுதிட்டு அதுக்கடுத்து இந்த டிஃபரன்ஷியேட் எழுதிக்கோங்க. Ideal gases obey all gas laws under all conditions of temperature and pressure. Real gas obey gas law only at low pressure and high temperature. Second point, the volume occupied by the molecules is negligible as compared to the total volume occupied by the gas. The volume occupied by the molecules is not negligible as compared to the total volume of the gas. The force of attraction among the molecules is negligible. The force of attraction is not negligible at all temperatures and pressure. ஸோ இதோட இமேஜஸ் எல்லாமே நான் வாட்ஸ்அப் சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் அழகாக இமேஜஸ் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம், ஈஸியாக இருக்கும். Then 30, can a Vanderwal's gas with A equals 0 be liquefied? Explain. A equals 0 for a Vanderwal's gas, that is for real gas. Vanderwal's constant A equals 0, it cannot be liquefied. If A equals 0, there is a very less interaction between the molecules of the gas. A is the measurement of strength of Vanderwal force of attraction between the molecules of the gas. If A is equal to 0, the Vanderwal force of attraction is very less and the gas cannot be liquefied. 31st பார்த்தீங்கன்னா, suppose there is a tiny sticky area on the wall of a container of gas. Molecules hitting this area stick there permanently. Is the pressure greater or less than on the ordinary area of walls? அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா, if the gas molecules stick to the walls of the container, then the number of molecules striking the walls of the container decreases. A decrease in the number of gas molecules in the same volume container decreases pressure. 31st-க்கான ஆன்சர். 32nd, explain the following observation. So first பார்த்தீங்கன்னா, aerated water bottles are kept under water during summerனு கொடுத்துருக்காங்க. In aerated bottles, carbon dioxide CO2 gas is passed through the aqueous solution under pressure.
since solubility of the gas in water is not very high. In summer, the solubility of the gas in water is likely to decrease since rise in temperature decreases solubility. Pressure becomes too high for the glass bottle to withstand and so explodes. To avoid this, bottles are kept under water. Another question. Liquid ammonia bottle is cooled before opening the seal. At room temperature, vapor pressure of liquid ammonia is very high and it will evaporate. If the bottle is opened, the sudden decrease in pressure will lead to increase in volume of the gas and cause breakage of the bottle. Cooling decreases the vapor pressure and maintains the liquid in the same state, hence the bottle is cooled before opening. சரிங்களா? ஸோ இது எல்லாமே இப்போ நம்ம எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த லெசனில் மட்டும். ஸோ சில கொஷின்ஸ் மட்டும் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம், அதனால் இதை மட்டும் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. சி பார்த்தீங்கன்னா, த டயர் ஆஃப் அன் ஆட்டோமொபைல் இஸ் inflated to slightly lesser pressure in summer than in winter. Answer பார்த்தீங்கன்னா, air pressure is directly proportional to the temperature during summer. Increased temperature increases pressure of air in the tube, which causes the tube to burst. So tires are inflated to lesser pressure in summers than in winters. The size of a weather balloon becomes larger and larger as it ascends up into larger altitude. According to Boyle's law, the volume of a gas is inversely proportional to the pressure at a given temperature. As the weather balloon ascends, atmospheric pressure is less. Pressure of the gas tends to decrease and so volume as well as the size of the balloon increases. 33rd பார்த்தீங்கன்னா, give suitable explanation for the following fact about gases. Gases don't settle at the bottom of a container. அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா, gases are less dense than solid and liquid. They have negligible intermolecular force of attraction between free particles. So they are free to move. Hence gases don't settle at the bottom of the container. B பார்த்தீங்கன்னா, gases diffuse through all the space available to them. Diffusion is the process of two or more gases mixing together and spreading out evenly so as to form homogeneous mixture. Gas molecules diffuse to mix thoroughly and fill the container since they have greater kinetic energy and lesser intermolecular force of attraction. 34th question can answer. There is no hydrogen in our atmosphere. Why does the moon have no atmosphere? அதுக்கான reason பார்த்தீங்கன்னா, hydrogen is the third most abundant element in the earth's surface. However, hydrogen gas is very rare in the earth's atmosphere due to its light weight, which enables it to escape from earth's gravity easily than heavier gases. Moon has very low gravity and so have low escape velocity. The atmospheric gases on the surface of the moon have thermal velocities greater than the escape velocity. That is the reason why molecules of gases escapes and there is no atmosphere on moon. 35th question பார்த்தீங்கன்னா, gas approaches ideal behavior or deviates from the ideal behavior if it is compressed to a smaller volume at constant temperature கேட்டிருக்காங்க. அது A question ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா, if a gas is compressed to a smaller volume at constant temperature, pressure is increased. At high pressure with a smaller volume, the gas deviates from ideal behavior. Second question can answer பார்த்தீங்கன்னா, if a gas temperature is raised, keeping the volume constant, the pressure of the gas will increase. C. If more gas is introduced into the same volume and at the same temperature, the number of moles are increasing. 36th. Which of the following gases would you expect to deviate from ideal behavior under conditions of low temperature? F2Cl2 bromine. ஓகேங்களா, fluorine, chlorine, bromine. Explain. The condition for a gas to deviate from ideal behavior is என்னன்னா high pressure and low temperature. High pressure and low temperature. As both conditions increase the intermolecular force of attraction, greater deviation from the ideal behavior will occur. Fluorine, F2Cl2 and Br2 are all non-polar molecules, but the heaviest molecule will have stronger dispersion force. Dispersion force increases with molar mass, so Br2 would deviate most. Next, distinguish between diffusion and diffusion. Diffusion, the first point பார்த்தீங்கன்னா, diffusion is the spreading of molecules of a substance throughout a space or a second substance. Effusion is escape of gas molecules through a very small hole in a membrane into an evacuated area. Second point, diffusion refers to the ability of the gases to mix with each other. இதில் effusion is the ability of a gas to travel through a small pinhole
எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா spreading of something such as brown tea liquid spreading through the water in a teacup. இதில் எக்ஸாம்பிள் effusionக்கு pouring out something like the soap suds bubbling out from a bucket of water. 38th, aerosol cans carry clear warning of heating of the can. Why? Most aerosol cans contain several ounces of the propellant carbon dioxide, propane or butane. When exposed to flame, aerosol containers experience temperatures and pressures significantly higher than they were designed to resist, causing them to rupture violently into large fireballs. This occurs when the gas and liquid inside expands when heated, increasing the pressure inside the container. And then 39. Would it be easier to drink water with a straw on the top of Mount Everest? If it's difficult to drink water with a straw on the top of Mount Everest, it is okayங்களா. It is difficult to drink water with a straw on the top of Mount Everest. This is because the reduced atmospheric pressure is less effective in pushing water into the straw at the top of the mountain, because gravity falls off gradually with height. The air pressure falls off. There is not enough atmospheric pressure to push the water up in the straw all the way to the mouth. Next, write the Vanderwal's equation for real gas. Explain the correction term for pressure and volume இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதுக்கு இந்த Vanderwal's equation of state for real gases is P plus AN square by V square V minus NB equal to nRT. Correction term for pressure பார்த்துக்கோங்க. AN square the pressure condition. So it represents the intermolecular interaction that causes the non-ideal behavior. அடுத்து correction term for volume வந்து V minus NB is the volume correction. It is the effective volume occupied by real gas. 40th question கான answer. ஸோ நம்ம 40th பார்த்தீங்கன்னா 40 பேஜ் நம்பர் 171 and 172 அது தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக ப்ரெஷருக்கும் வால்யூமும் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா. ஸோ வாண்டர்வால்ஸ் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸு. ஸோ இதில் இருக்குது பாருங்கள், வால்யூம் கரெக்ஷன் இருக்கா. கரெக்ஷன் டேர்ம் பை கன்சிடரிங் கேஸ் மாலியூல்ஸ் ஆஸ் ஸ்பியர்ஸ் எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம் அண்ட் தென் ரைட் சைடில் இது வரைக்கும். ஸோ வாண்டர்வால்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் ரியல் கேஸஸ் இது எல்லாமே. Then 41, derive the values of critical constants in terms of Vanderwal's constants. 41 question, page number 174 and 175. 174 la derivation of critical constants from Vanderwal's constant இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த நம்பர் எல்லாமே 1 மாற்றிக்கோங்க. அடுத்து 2, then 6.24 வந்து 3, 6.24 3 இல்லையா, 6.25 4, 6.26 5th, then 6.26 வந்து 5th, 6.27 6, 26 வந்து 5, 27 6, then 39 ஓகேங்களா. 28 29 30லாம் 7 8 9 மாற்றிக்கோங்க. ஸோ 9 by equation 8. அடுத்து 6.31 வந்து 10th, 10 is substituted in 8. அடுத்து 11, then 6.28 வந்து 7, 6.33 வந்து 12. ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் அதை 1 to 12 நம்பர்ஸை கண்டினியூஸாக நீங்கள் போட்டிங்கனாலே ஈஸியாக வந்து எழுதிடலாம். ஈக்குவேஷன் நம்பர் மட்டும் போட்டுட்டு மற்றபடி அப்படியே எழுதிருங்க. 41க்கான ஆன்சர். தென் 42, why do astronauts have to wear protective suits when they are on the surface of moon? In space there is no pressure. If we do not wear a pressured suit, our body will die. In space we have to wear a pressurized suit, otherwise our body will continue to push out and blow up like a balloon. It would look cool but we will be dead. So the astronauts in space must wear a pressurized suit. Then 43 பார்த்தீங்கன்னா, when ammonia combines with HCl, NH4Cl is formed as white dense fumes. Why do more fumes appear near HCl? NH3 having lower molar mass will diffuse faster and have travel a greater length of the tube, hence more fumes appear near HCl. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர்ஸ். மற்றபடி 44லேருந்து நமக்கு வந்து 53 வரைக்குமே பேஜ் நம்பர் 272லேருந்து 274 வரைக்கும் நமக்கு சம்ஸ் காமிச்சிருக்கு. 22லேருந்து 274 வரைக்கும் சரிங்களா. ஸோ இது எல்லாமே எழுதிக்கோங்க. மற்றபடி மற்ற லெசன்ஸ் எல்லாமே நம்ம புக்கில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம எழுதுகிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கோம். இங்கே பேப்பரில் மார்க் பண்ணி எழுதி நீங்கள் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்கூல் புக்ஸை வச்சே நம்ம டோட்டலாக ஓவரால் படிச்சிடலாம். அப்படி இல்லையா கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் கூட காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் ப்ளீஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.